అండ్ కొన్ని వేస్ట్ పేపర్స్ని తీసుకోండి. ఇక్కడ నేను కార్డ్ కవర్స్ని, నోట్బుక్ పేపర్స్ని యూస్ చేస్తున్నాను. పేపర్స్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసేసుకోండి. ఎంత వీలైతే అంత చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవడం బెటర్, సో దట్ ఇట్ విల్ బ్లెండ్ ఈజీలీ అండ్ ఇట్ గివ్స్ ఎ ఫైన్ పల్ప్ టు us. అండ్ అలాగే ఒకవేళ థిక్ షీట్స్ తీసుకుంటే ఇంకా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవడం బెటర్. బట్ నేను నార్మల్ పేపర్ని యూస్ చేస్తున్నా కాబట్టి దిస్ సైజ్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. కటింగ్ ప్రాసెస్ అంతా పూర్తయ్యాక వీ నీడ్ టు సోక్ దీస్ పేపర్స్ విత్ నార్మల్ వాటర్. సోకింగ్ ప్రాసెస్ అనేది 4 to 5 hours సరిపోతుంది, బట్ 24 hours సోక్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ పర్ఫెక్ట్. నేను ఇది 24 hoursని సోక్ చేస్తున్నాను. So guys, after 24 hours the papers are already soaked in water. So now it's time to blend these pieces. ఈ పీసెస్ని ఒక మిక్సర్ జార్లోకి తీసుకొని బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో నో నీడ్ టు బ్లెండ్ ఇట్ ఫైన్లీ. ఈ పీసెస్ అన్నింటినీ తీసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసి బ్లెండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎస్, ఆఫ్టర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్లెండింగ్ ఆర్ పల్ప్ ఈస్ రెడీ. థిన్ పేపర్స్ కావాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు బ్లెండ్ ఇట్ ఫైనలీ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్స్. బ్లెండ్ చేసుకున్న పల్ప్ అంతా బౌల్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక వెజల్ తీసుకోండి. ఆ వెజల్కి 3/4 వాటర్తో ఫిల్ చేయండి. వాటర్ వెజల్కి ఫుల్గా ఉండకూడదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక స్ట్రైనర్ని తీసుకోవాలి. ఐ ఫైండ్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై కిచెన్. ఈ స్ట్రైనర్ అందరికీ ఈజీగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో మేక్ ష్యూర్ స్ట్రైనర్ ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ వెజల్. స్ట్రైనర్ వెజల్ కంటే చిన్నదిగా ఉండడం వల్ల పేపర్ పల్ప్ వాటర్లో నుండి తీయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ టేక్ 3 spoons of paper pulp and then mix that pulp into the water. తర్వాత ఆ స్ట్రైనర్ని తీసుకోండి. అండ్ వీ నీడ్ టు డిప్ ది స్ట్రైనర్ స్లోలీ ఇన్ టు ద వాటర్. అండ్ మెల్లగా ఆ స్ట్రైనర్ని పైకి లేపి కాసేపు కదలకుండా పట్టుకోండి, because the pulp is settling down. తర్వాత కిందున్న వెజల్ని పక్కకు తీసుకొని స్ట్రైనర్కి ఈక్వల్ సైజ్ ఉన్న వెజల్ని తీసుకోండి. ఎందుకంటే పల్ప్లో ఉన్న ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా ఆ
ఆ వెజల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. అలాగే ఒక కాటన్ క్లాత్ని ఇలా తీసుకోండి. ఆ కాటన్ క్లాత్తో పైన ట్యాప్ చేసినట్టయితే కొంత కాటన్ క్లాత్ తీసుకుంటుంది అండ్ అలాగే కొంత వెజల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ పల్ప్లో ఉన్న ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా కిందకి వెళ్ళిపోయి మనకి పేపర్ అనేది బయటకు వస్తుంది. ఎక్సెస్ వాటర్ అంతా బయటకు తీసుకున్నాక ఒక కాటన్ క్లాత్ పైన స్ట్రైనర్ని అప్సైడ్ డౌన్లో ప్లేస్ చేయండి. స్ట్రైనర్ పైన ఇలా ట్యాప్ చేయడం వల్ల పేపర్ అనేది స్ట్రైనర్ నుంచి విడిపోతుంది. ఎస్, యూ కెన్ సీ పేపర్ మనకి వచ్చేసింది. బట్ ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ దిస్. నేను ఇక్కడ డిస్టర్బ్ చేసేసాను, బట్ డ్రై అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఈజీగా వచ్చేసింది. పేపర్ నీట్గా వచ్చింది. అండ్ ఆల్సో ఇంకొక పేపర్ని కూడా ట్రై చేశాను. ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్గా చేద్దామని ఫ్లవర్ పెటల్స్ని తీసుకున్నాను. ఇవి వైట్ ఫ్లవర్స్. ఈ పెటల్స్ని ఇలా ర్యాండమ్గా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత సేమ్ ప్రాసెస్ని రిపీట్ చేయడమే.